Mr. Minister, I have a comment, a secret to tell you, and a question. My comment is this one. The next time you meet with the Standard & Poor's, tell them that they should not have rated the subprime with a 3A. That caused the big crash, and it caused our pension fund with 4 points of, at least four points, if not more. So tell them that they should be careful when they rate their company. And by the way, they rated the bank, our big bank. It went from a 3A to a 2A. And what did our bankers, our big bankers did? What do you think they did? They give themselves a big bonus. Yes? Okay, and my secret is this one, very simple. We have in the province, there is a multinational company, the biggest company in the world, which were handed tax reprieve for 50 million, not to mention our local company, just those ones. Collect those taxes. Those are property taxes. I also noticed that you were not there when it was announced. It was announced by the Minister of Municipalities or something from Riverview here. Not yourself, but the Minister of... I didn't understand that. Maybe you could explain that to me someday. My question is this one. Are you going to refer your legislation to the Law Amendment Committee? That's my question. Sorry, are we going to refer what that? Your legislation that you are going to propose to make changes to the Law Amendment Committee. We are not referring anything at this point. We are working through an amendment to the current pension plan, and we have one that is proposed. And we hope to work through a solution that will allow this to be accepted, so then we can propose an amendment. But it will eventually go to the Law Amendment Committee. Well, it has to be the same as the other unions. When we did that and they accepted the program, then it went through the amendment. That's right. Okay. Bonjour. Je vais surtout faire des commentaires, moi, pas tout ce que j'ai entendu. Je ne suis pas bonne dans les chiffres du tout, mais je veux juste dire ceci. J'ai commencé à payer des impôts à l'âge d'à peu près 17 ans, j'en ai 70. Et à 70 ans, après moi, ça me dit qu'il manque d'argent. Alors, toute l'argent que je paye en impôts sur mes pensions, taxes de ville, taxes d'eau et d'eau, des taxes quand tu achètes une voiture, quand tu achètes des choses, toutes les taxes qu'on paye, puis vous en avez jamais assez. Alors je me pose la question, les gens n'ont jamais été aussi éduqués que maintenant, avec les universités et les gens qui étudient et les ordinateurs et toute la technologie d'aujourd'hui, puis les gens qui s'en vont là sont pas capables de calculer. Moi je ne comprends pas, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi ça va si mal avec toutes les jeunes filles qu'on a aujourd'hui, puis toutes les têtes propres qu'on a là, pourquoi ils ne sont pas capables de gérer notre argent, parce que c'est quand même notre argent, le gouvernement c'est notre argent, comment se fait-il qu'ils ne sont pas capables de gouverner notre argent? Moi j'aimerais que quelqu'un puisse m'expliquer la réponse, parce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, puis là, je pique personne en particulier, c'est pas seulement le gouvernement qui est là maintenant, parce qu'à un moment donné, on va leur faire un autre, et ça va la même chose qui va se produire, alors je veux juste, en général, là, j'ose pas poser la question, je pense que je vais poser la question. Est-ce que ce serait parce que c'est mal géré? Je veux une réponse à ça. Alors, juste pour vous dire, quand on a regardé un peu ce qui se faisait partout, si la situation avait été unique au Nouveau-Brunswick ou unique à certains plans du régime au Nouveau-Brunswick, je dirais, c'est un problème de mauvaise gestion chez nous. Mais si vous regardez, il y a des villes aux États-Unis qui ont dû déclarer faillite en bonne partie à cause des régimes de pension. En Europe, il y a particulièrement à cause des bas taux d'intérêt, la situation a fait en sorte que le modèle, l'approche qu'on avait ne donne plus les résultats
qu'on espérait. Et la majorité des régimes ont été bien gérés et la situation n'est pas catastrophique aujourd'hui. C'est un peu l'approche que nous, au niveau du comité de travail qu'on s'est donné, puis c'est le mandat qu'on s'est donné, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des structures pour éviter que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'on frappe un mur. Donc, c'est de préparer le terrain. Donc, c'est pas pour dire que les choses qui ont été faites par le passé qui étaient si mauvaises que ça, c'est de réaliser que les changements qui sont en train de se produire, puis les économistes vont en partir, mais il y a là pour prédire l'avenir, parce que je ne vous dirai pas qu'ils sont un peu d'intérêt dans 15 ans. Mais si la nouvelle réalité continue, on va avoir des problèmes. Donc, c'est pour mettre en place des structures pour éviter ces problèmes-là. C'est ça la philosophie du changement qui est en train d'être posée. So if I might respond in English, just a few comments on that. So there was a reference made to we seem to never have enough in relation to the revenue. But you know what is the root cause of that is that we can never provide enough. And if you go from one election to the other, it is a step change in their budget at every election because everybody wants something and now's the time to get it. So when you think about that in the future elections, what you should be looking at is the party that promises the least. Only promises to manage better and to get more with what we have today, rather than promising something that you're going to turn around and pay for in the next year or two. So that is the challenge we have. That's when we never had enough, because our thirst is never satisfied for wanting more. And when you mention how we're poorly managed, you're right. The systems, the accountability, the whole process that we've been going through in the last 2 years, and certainly for me the focus has been, and for the Premier, the focus has been how do we manage smarter. The comments in our budget title was not an accident, it wasn't a phrase. Managing smarter for a brighter future was purely to look at how we do everything we do in government, how we define its success, how we determine its value, and how we get rid of those things that don't make sense to us. Services we provide, things we do that are not valued for the taxpayer. So in everything we're doing, we're trying to be smarter about it. So we don't always come back and ask for more. But it starts with the demands that are placed at the time of elections. I want this, I want that. We need to deal with that very, very, and all parties need to be part of that process.